Lesson Vanakkam to all my dear students. Today we are going to see the fourth unit prose, The Attic. It was written by Satyajit Ray. He was born in Calcutta in 1921. He died in 1992. He was an Indian filmmaker, a screenwriter and a music composer and author. He wrote many short stories and novels for young children and teenagers. He received many awards including 32 National Film Awards, and also he received Padma Bhushan in 1965 and Bharat Ratna Award also. He interested to write novels and stories for children and teenagers. Look at the title, The Attic. Can you hear this word attic? Can anyone guess the meaning for this one, attic? Yes? Yeah. Attic means, can you tell the answer in Tamil? Attic means paran. Have you seen this attic? This. Look at this picture. This is attic. பாருங்க, இது எங்க லொக்கேட் ஆகிக்குதுன்னா, நம்ம வீடு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இந்த வீட்டோட மேல் கூரை பகுதி இருக்குங்களா, கூரைக்கும் கீழே என்ன பண்ணிருப்பாங்க அப்படின்னா ஒரு பிளேஸ் அமைச்சிருப்பாங்க நம்ம ஊர்ல. இன்னும் நமக்கு புரியுற மாதிரி சொல்லணும் அப்படின்னா அட்டாலின்னு சொல்லுவாங்க, கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? அதாவது நம்ம வீட்டுல நிறைய பொருட்கள், அதாவது பழைய பொருட்கள் இருந்துச்சு அப்படின்னா அதை தூக்கி வைக்கிறதுக்காக ஸ்டோர் ரூம் மாதிரி மேல வைக்கிறதுக்காக பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு இடம் தான் என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா நம்ம ஊர்ல அட்டாலின்னு சொல்லுவாங்க. அதுக்கு தமிழ்ல என்ன சொல்லுவாங்கன்னா பரன் அல்லது அட்டாலி அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஃபர்ஸ்ட் பார்த்த இமேஜ் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ரொம்ப பழமையான அட்டிக். இப்ப எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப மாடர்னைஸா மாத்திட்டாங்க. முன்னெல்லாம் பழைய பொருட்கள்ல வந்து பயன்படுத்தாத பொருட்கள், பழைய பொருட்கள்லாம் பாதுகாப்பா வச்சிருக்கிறதுக்காக பயன்படுத்தப்பட்ட இடம் தான் இது அப்படின்னா அட்டாலியா இருந்துச்சு. இப்ப அந்த மாதிரி எல்லாம் எல்லாமே என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அப்படின்னா அது ஒரு நம்ம படிக்கிறதுக்கான ஒரு அறையாவோ அல்லது அங்க ஓய்வு எடுக்கிறதுக்கான அறையாவோ அந்த அளவுக்கு என்ன பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா இப்ப எல்லாம் மாத்திட்டாங்க. This one is fully modernized. This has all kind of things, fully furnished. அதாவது ரொம்ப சொபிஸ்டிகேட்டடா இருக்கக்கூடிய ஒரு பிளேஸ் மாதிரி இருக்கு இது. பாருங்க, இங்க ரூஃப் இருக்கு, அந்த கூரை பகுதி, அதுக்கு கீழே என்ன பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி பிளேஸ் அமைச்சிருக்காங்க. இதுதான் என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா பரன். ரைட், பரன். தமிழ்ல பாத்தீங்க, தமிழ்ல பரன், இங்கிலீஷ்ல இருக்க பேரு என்ன அப்படின்னா அட்டிக். ATTIC, அட்டிக். ஓகே, டைட்டிலே டிஃப்ரெண்டா இருக்கு. இதுல என்ன நம்ம தெரிஞ்சுக்க போறோம் அப்படின்ற ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் உங்களுக்கு இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, லெட் மீ see. Look at the first line. It is natural for human beings to make mistakes. When we realize our mistakes, we should try to rectify them. Rectify means, underline this one, rectify. I tell you answer. If you get chance to rectify your mistake or pay back for it, what would you do and how would you correct it? Look at the first one. It is natural for human beings to make mistakes. தவறு செய்வது என்பது மனித இயல்பு. Everybody in our life are making mistakes. No one in the world is here without making mistake. ஸோ எல்லாருமே இந்த உலகத்தில் இருக்க எல்லா மனிதர்களுமே ஏதோ ஒரு சூழ்நிலை, ஏதோ ஒரு தெரிந்தோ நோயிங்லி ஆர் அன்னோயிங்லி வி கமிட்டட் மிஸ்டேக். தெரிஞ்சோ தெரியாமல என்ன பண்ணிருப்போம் அப்படின்னா மிஸ்டேக் பண்ணிருப்போம், தவறு செஞ்சிருப்போம். அது பிரச்சனை கிடையாது. When we realize our mistakes, we should try to rectify them. Rectify means modify or correct. MODIFI, modify or correct. அதை என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா சரிப்படுத்திக்கணும். When we realize means what? உணரும் பொழுது, நம்ம தப்பு செஞ்சிட்டோம் அப்படின்னு உணரும் பொழுது
we should try to rectify them. கட்டாயமா அதை நாம தவறை திருத்திக் கொள்ள முயல வேண்டும். Correct. Rectify means correct it. If you get a chance means what? Opportunity. வாய்ப்பு. OPPORTUNITY opportunity. When you get a chance to rectify your mistake, உங்களுடைய தவறை திருத்திக் கொள்ள ஒரு சந்தர்ப்பம் வாய்ப்பு கிடைத்தால், அல்லது pay back means what? வெகுமதி, அதுக்கு காம்பன்சேஷன், அதுக்கு ஈடுணையா ஏதாவது தர நேர்ந்தால், or pay back for it, what would you do? நீங்க என்ன செய்வீங்க? And how would you correct it? எப்படி அந்த தவறை திருத்துவீர்கள் அப்படின்றத பத்தி தான் இந்த லெசன்ல பார்க்க போறோம். It is not a matter to commit mistake. It is human nature, knowingly or unknowingly we commit mistake. After committed mistake, when we realize that we committed mistake, we should try to rectify them. நாம தப்பு செஞ்சிட்டும் தவறு மற்றவர்களுக்கு மனம் வருந்துறப்படையோ இல்ல ஏதோ ஒரு காரணத்துக்காக தெரிந்தோ தெரியாமலோ தவறு செஞ்சிட்டும் அப்படின்னு செஞ்சுட்டு அதை உணரும் பொழுது அந்த தப்பை திருத்தி கொள்ள கட்டாயமா முயற்சி செய்ய வேண்டும் அப்படின்றத பத்தி தான் இந்த லெசன்ல பார்க்க போறோம். Aditya and I were returning from the site of our new factory at Deodar-Ganj. Look at this one, Aditya and I. I is the narrator of the story. Aditya and narrator were good friends. We were driving along the National Highway 40. We had reached a point where the road bifurcated. If we drove 10 kilometers along the road that branched off to the right, we would reach Brahmapur. I asked Aditya whether he was interested in revisiting the place of his birth, which he had left after he had passed the matriculation examination from the local school to continue his studies in Calcutta. Look at the first line. Aditya and I were returning from the site of our new factory at Deodar-Ganj. I already told you that I refers to the narrator of the story. ஆதித்யாவும் நானும் டியோடர்-கஞ்சில் உள்ள புதிய தொழிற்சாலையில இருந்து நாங்க திரும்ப வந்து கொண்டிருந்தோம். We were driving along the National Highway 40. தேசிய நெடுஞ்சாலை 40 அப்படின்ற அந்த தேசிய நெடுஞ்சாலை வழியாக நாங்க பயணம் செய்து கொண்டு வந்தோம். We had reached a point where the road bifurcated. We had reached a point where the road bifurcated. Look at this sentence. It's a past perfect tense. Had reached அப்படின்றது refers to past perfect tense. We had reached a point where the road bifurcated. Bifurcated means divided. பிரியக்கூடிய. நாங்க வந்து என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த சாலையில வந்துட்டு இருக்கும் பொழுது அந்த சாலை இரண்டாக பிரியக்கூடிய ஒரு இடத்திற்கு வந்து சேர்ந்தோம். பாருங்க, இதுதான் அந்த பைஃபர்கேட்டட்னு சொல்றோம்ல, பிரியக்கூடியதுன்னு அர்த்தம். இவங்க இந்த மாதிரி ஒரு ரோட்ல தான் முதல்ல என்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்க, NH40 அப்படின்ற ஹைவேல என்ன பண்றாங்கன்னா டிராவல் பண்ணி வந்துட்டு இருக்காங்க. இங்க இந்த மாதிரி பிரியக்கூடிய இந்த இடத்துக்கு வந்து சேர்ந்தோம் அப்படின்னு சொல்றாரு. See, if we drove 10 kilometers along the road that branched off means turn, T-O-R-N, turn, to the right, we would reach Brahmapur. It's a place name. அதாவது அங்க இருக்கக்கூடிய அந்த ரோட்ல முன்ன நான் 2 ரோடு காமிச்சிலிங்களா, ஒரு ரோடு போயிட்டு இப்படி 2ஆ பிரியுதுன்னு சொல்லிங்களா, அதுல வலது பக்கமா திரும்பி நாங்க 10 கிலோமீட்டர் தூரம் 10 மைல் தூரம் நாங்க என்ன பண்ணி அந்த ரோடு வழியா நாங்க சென்றோமானால் எங்க சென்று இருப்போம் அப்படின்னா பிரம்மபுரை நாங்க ரீச் ஆயிருந்திருப்போம். கண்டிஷனல் கிளாஸ்ல செகண்ட் டைப் வரக்கூடியது, நான் கண்டிஷனல் கிளாஸ் எடுத்துறப்ப அதை சொல்றேன் உங்களுக்கு. I asked Aditya whether he was interested in revisiting the place of his birth, which he had left after he had passed the matriculation examination from the local school to continue his studies in Calcutta.
அதாவது நான் என்ன கேட்டேன், அவர் அங்க இருக்கிற அந்த உள்ள பிரம்மபூர்ல தான் என்ன பண்றாரு அப்படின்னா மெட்ரிகுலேஷன் எக்ஸாம் எல்லாம் முடிச்சுட்டு அங்க மெட்ரிகுலேஷன் ஸ்டடிஸை முடிச்சுட்டு கல்கட்டாவுக்கு படிப்பு தொடர்றதுக்காக அங்க போயிட்டார். அவரோட பிறந்த வீரை விட்டு நேட்டிவ் பிளேஸை விட்டுட்டு கல்கட்டா ஹையர் ஸ்டடீஸ்க்காக போயிட்டார். அந்த நேட்டிவ் பிளேஸை வந்து போய் பார்க்க உங்களுக்கு ஆர்வம் இருக்குதா அப்படின்னு நான் ஆதித்யா கிட்ட கேட்டேன். இது எல்லாமே நமக்கு யார் சொல்லிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னா அந்த நரேட்டர் தான் நமக்கு சொல்லிட்டு இருக்கிறாரு. அந்த கதையை சொல்றவர் யார் அப்படின்னா ஆத்தர். Calcutta. Who is the chief minister of Calcutta? Can anyone guess? Yes, it's very easy to identify that lady. The Iron Lady is Mamata Banerjee. Very good. So, chief minister of Calcutta at present is Mamata Banerjee. Look at this picture. Aditya and his friend Satyajit Ray were talking what happened in his life while standing on the road. Aditya replied when narrator asked him, when I left our ancestral house, ancestral means forefathers, மூதாதையர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. 29 years ago, the house was almost 200 years old, recollected Aditya. I doubt if even the school building, which may have undergone many changes, will be recognizable anymore. Trying to revive old childhood memories may prove disappointing. When I left our ancestral house 29 years ago, the house was almost 200 years old, recollected Aditya. எங்களுடைய மூதாதையர் வீட்டை 29 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு விட்டு சென்றப்பவே அந்த வீடு 200 வருடம் பழமையானதாக இருந்தது. I doubt if even the school building, which may have undergone many changes, will be recognizable anymore. 29 ஆண்டுகள் கழிச்சுதான் இப்ப அந்த ஊருக்கு வராங்க. அந்த பள்ளி கட்டடம் வந்து இப்ப பல்வேறு மாற்றங்களுக்கு உட்பட்டு இருந்துச்சு அப்படின்னா பல்வேறு மாற்றங்கள் ஏற்பட்டிருக்கும். அப்படி பல்வேறு மாற்றங்கள் ஏற்பட்டு இருக்கிறதுனால என்னால் அதை அடையாளம் காண முடியுமா அப்படின்ற சந்தேகம் எனக்கு வருகிறது. It was said by Aditya. Trying to revive means recall or bring back. அதாவது பழைய நினைவை கொண்டு வர்றது, திரும்ப கொண்டு வர்றதுன்னு அர்த்தம். அங்க என்ன நடந்துச்சு, சின்ன வயசுல அவர் ஸ்கூல் படிக்கிறப்ப எப்படிலாம் இருந்திருப்பாரு, அந்த அந்த பள்ளி வளாகம் எப்படி இருந்திருக்கும், அந்த பள்ளி சூழல் எப்படி இருந்திருக்கும் அப்படின்றத யோசிக்கிறப்ப ஓல்டு சைல்ட்ஹுட் மெமரிஸ், பழைய அந்த பள்ளி பருவம், அந்த குழந்தை பருவத்தின் நினைவுகளை கொண்டு வர முயற்சிக்கும் பொழுது மே ப்ரூவ் டிசப்பாயிண்டிங். அது என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா நமக்கு ஒரு ஏமாற்றத்தை அளிக்கலாம் அப்படின்றார். But he said he visited the tea shop of a Nagan uncle. It is still existed and have a cup of tea there. Again என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் என்ன விருப்பப்படுறாரு அப்படின்னா அங்க நாகன் அங்கிள், நாகன் மாமா அப்படின்றது வந்து 29 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு அவர் பள்ளியில இருக்கிறப்ப அந்த கடையில டீ குடிச்சிருக்காரு. அங்க ஒரு டீ கடைக்காரர் டீ கடையை நடத்தி இருந்திருக்காரு. இன்னும் எக்ஸிஸ்டட் மீன்ஸ் தேர் இருந்துச்சு அப்படின்னா அங்க இருக்கக்கூடிய 29 ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி இருந்த அந்த நாகன் மாமா டீ கடை இன்னும் அங்க இருந்துச்சு அப்படின்னா நான் அங்க போய் ஒரு கப்பு தேநீர், அதாவது டீ குடிக்க என்ன பண்றேன் அப்படின்னா டீ குடிச்சிட்டு வரலான்னு விரும்புறேன் அப்படின்னு சொல்றாரு. So we took the turning to the right. இன்னும் அந்த பைஃபர்கேட்டட்னு சொன்ன இல்லைங்களா, அந்த பாயிண்ட் அங்கதான் இருக்காங்க. அங்க இருந்துக்கிட்டு தான் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா இது பேசிட்டு இருக்காங்க. சரிங்களா? So we took the turning to the right and decided to drive to Brahmapur, of which Aditya's ancestors were once the Jamindars. ஜமீன்தார் அப்படின்னா நிலக்கிழார், அதாவது செல்வந்தர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அதனால என்ன முடிவு எடுத்த அப்படின்னா அங்கிருந்து வலது பக்கமா திரும்பி அந்த ஆதித்யாவுடைய முன்னோர்கள் எல்லாம் ஜமீன்தாரா இருந்த அந்த ஊருக்கு போலாம் அப்படின்னு நாங்க என்ன பண்ண முடிவு பண்ணிட்டு பிரம்மபுரை நோக்கி நாங்க காரை ஓட்டி சென்றோம்.
Look at these two questions. When did Aditya leave the local school? When did Aditya leave the school? The answer is he had left after he had passed the matriculation from the local school to continue his studies in Calcutta. அவனுடைய மெட்ரிகுலேஷன் தேர்வில் தேர்ச்சி பெற்ற பிறகு என்ன பண்றாரு அப்படின்னா அந்த ஊரை விட்டுட்டு என்ன பண்றாரு அப்படின்னா கல்கட்டாவுக்கு ஹையர் ஸ்டடீஸ்க்காக போறாரு. இதுதான் அந்த ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டினுக்கான ஆன்சர். Look at the second question. Why did Aditya think that the school would not be recognizable? The answer to the second question is the school building may have undergone many changes, so that he thought that the school would not be recognizable. So answer is here for the second question. Aditya's father had left the ancestral home and moved to Calcutta, where he had set up his own business. After his death, Aditya was looking after it, and I was his friend and business partner. So look at this one, set up and looking after. This is a phrasal verb. Phrasal verb means when we add preposition to the verb, it gives something different meaning. That is called a phrasal verb. Set up, that means established. அமைத்தல் அப்படின்னு அர்த்தம். Set up means established, right? And second one, looking after means taking care. கவனித்துக் கொள்ளுதல் அல்லது பார்த்து கொள்ளுதல் அப்படின்னு அர்த்தம். Taking care. Set up means அமைத்தல், in English established. Looking after means taking care, கவனித்துக் கொள்ளுதல், right? Aditya's father had left the ancestral home and moved to Calcutta, where he had set up his own business. ஆதித்யாவுடைய அப்பா என்ன பண்றாரு அப்படின்னா தன்னோட முன்னோர்கள் இருந்த வீட்டை விட்டுட்டு கல்கத்தாக்கு போய் அங்க சொந்தமா ஒரு வியாபாரத்தை என்ன பண்றாரு அப்படின்னா அமைச்சுக்கிறார். After his death refers to Aditya's father. ஆதித்யா அவங்க அப்பா இறந்ததுக்கு அப்புறம் ஆதித்யா வாஸ் லுக்கிங் ஆஃப்டர் இட் ரெஃபர்ஸ் டு பிஸ்னஸ். அந்த பிஸ்னஸ் என்ன பண்றாரு அப்படின்னா ஆதித்யா கவனிச்சுக்கிறாரு. அண்ட் ஐ வாஸ் ஹிஸ் ஃப்ரெண்ட், ஆதித்யாவோட நான் வந்து ஆதித்யாவோட நண்பன் அண்ட் பிஸ்னஸ் பார்ட்னர், அந்த வியாபார கூட்டாளி நான் அப்படின்னு யார் நமக்கு சொல்றாங்க அப்படின்னா ஆதித்யாவோட ஃப்ரெண்டு, த நரேட்டர் ஆஃப் த ஸ்டோரிஸ் ஆர் டெல்லிங் us. It was the month of Magha, that is January, February, by the English calendar, the middle of winter. By my watch, it was 3:30 in the afternoon. The sun was soothing. On either side of the road were paddy fields, as far as the eye could see. Harvest was over and there had been a good crop that year. Look at the first sentence. It was the month of Magha, that is January, February, by the English calendar, the middle of winter. அதாவது மகா மாதம் அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா ஜனவரி பிப்ரவரி மாதங்கள்ல, அதாவது அந்த பனிக்காலத்தினோட மத்திய பகுதியில் வரக்கூடிய ஒரு மாதத்தை தான் இது என்ன பண்ணா மகா அப்படின்னு மாதத்தை குறிக்குது. By my watch, it was 3:30 in the afternoon. ஸோ என்னோட கடிகாரம் பிற்பகல் 3:30 மணியை காமிக்குது. என்னோட கடிகாரத்தில் இப்போ மணி 3:30. The sun was soothing means very calm, ரொம்ப இதமான, making feel calm. Soothing means making feel calm or making someone feel calm. அப்படியே ஒருத்தரை இதமாக உணர வைக்குது, பயங்கர ஹாட்டாகவும் இல்லாம நம்ம அப்படியே அந்த மாலை பொழுதல்ல போனா ஒரு மாதிரி இதமா இருக்கு இல்லைங்களா, அந்த மாதிரி தான் அந்த சூரியன் இதமாக இருந்தது.
On either side of the road were paddy fields. Paddy field means வயல்வெளி, நெல் வயல், right? As far as the eye could see, கண்ணுக்கு எட்டின தூரம் வரைக்கும், either side means on either side. சாலையில இரு புறமும் இப்படி ரோடு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இந்த பக்கம் இந்த பக்கம் இந்த பக்கம், கண்ணுக்கு எட்டின வரைக்கும், கண்ணால பார்க்க கூடிய தூரம் வரைக்கும் என்ன இருக்கு அப்படின்னா நெல் வயல் தான் இருக்கு. ஹார்வெஸ்ட் வாஸ் ஓவர், அறுவடை முடிந்து விட்டது. ஹார்வெஸ்ட் மீன்ஸ் அறுவடை. அண்ட் தேர் ஹேட் பீன் ஏ குட் கிராப் தட் இயர், அந்த ஆண்டு மிக நல்ல விளைச்சல் அங்க இருந்தது. அங்க வயல்வெளியெல்லாம், அங்க வயல் எல்லாம் அறுவடை முடிஞ்சிருக்கிறத பார்த்தாவே தெரியுது இந்த வருடம் நல்ல விளைச்சல் இருந்திருக்கு அப்படின்றத உணர முடியுது. After about 10 minutes, we came to the local school. Beyond the iron gates were the playing fields and a two-storied school building. Storied means அடுக்கு, ஃப்ளோர்னு சொல்லுவோம். Two-storied school building. After 10 minutes, we came to the local school. 10 நிமிடங்களுக்கு பிறகு நாங்கள் உள்ளூர் பள்ளிக்கு வந்து சேர்ந்தோம். Beyond means what? அப்பால். Beyond the iron gates were the playing field and a two-storied building. Two-storied school building. அங்க இருக்கக்கூடிய அந்த இரும்பு கதவுக்கு அப்பால் பார்த்த அப்படின்னா விளையாட்டு மைதானமும் 2 அடுக்கு மாடி பள்ளி கட்டிடமும் அங்க இருந்தது. Right, we got down from the car and stood in front of the gates. In front of the gate. Prepositionல வரும், compound preposition, இதெல்லாம் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. It's very important. Beyond, அதுவும் ப்ரிப்போஷன் தாங்க. பிசைட்ஸ் இதெல்லாமே ப்ரிப்போஷன்ல தான் வரும். பிசைட்ஸ், ரைட். We got down from the car and stood in front of the gate. நாங்க கார்ல இருந்து இறங்கி அந்த கதவிற்கு முன்னாடி நின்றோம், அதான் கேட்டுக்கு முன்னாடி நாங்க நின்னோம். Look at these 3 questions. Who were Aditya's ancestors? Can you guess the answer for this question? Who were Aditya's ancestors or forefathers? Very good. Jamindars. Aditya's ancestors were Jamindars. Excellent. Very good. Look at the second one. How was the landscape through which they traveled? இந்த நிலப்பகுதி எப்படி இருந்துச்சு? The landscape was spotted with paddy fields on either side of the road. இரண்டு ரோட்ல இரண்டு பக்கமும் என்ன இருந்துச்சு அப்படின்னா நெல் வயல். அந்த சாலையினுடைய இரண்டு பக்கமும் நெல் வயல் நிரம்பி இருந்தது. Where did Aditya visit? எங்க போனார், எந்த இடத்துக்கு போனார்? ஃபர்ஸ்ட் இந்த ஊருக்கு வந்தோன்னா எந்த இடத்துக்கு அவர் போயிருக்காரு? இப்ப சொல்லுங்க பார்க்கலாம். Miss, very good. Aditya visited his old school. அவர் படிச்ச பள்ளிக்கு தான் வந்திருக்கார். I asked Aditya whether everything was still the same. He replied that everything had changed. நான் ஆதித்யா கிட்ட கேட்ட எல்லாமே முன்ன இருக்கிற மாதிரி அப்படியே தான் இருக்கா? He replied that everything had changed. ஆனா எல்லாமே மாறி இருக்குன்னு அவர் சொன்னாரு. Our school used to be one-storied and a new building has come up which wasn't there. Our school used to be one-storied. அதாவது நாங்க படிச்ச பள்ளி கட்டடம் எப்படி இருந்துச்சுன்னா ஒரு அடுக்கு பள்ளி கட்டிடமா தான் இருந்தது. A new building has come up. Has built. ஆனா இங்க என்னன்னா புதிய கட்டடம் அங்க வந்திருக்கு, புதிய பள்ளி கட்டடம் அங்க கட்டியிருக்காங்க. which wasn't there. முன்ன இல்லாத இருந்த ஒரு புதிய கட்டடம் இப்ப என்ன இருக்கு அப்படின்னா வந்திருக்கு.
So when he was studying in the school building was one storied, that means one floor. But now that one storied building was demolished and a new building has come up. That building is two-story school building. Were you not a good student? I asked. The answer is yes. So we can ask question like this: were you a good student? Were you a good student? If he asked a question like this, Aditya would be said answer no. Right? Were you not a good student? I asked. Yes, but my position was always second, he replied. We decided to go and have tea at Nagan Uncle's tea shop, which stood next to grocery shop and opposite a temple dedicated to Lord Shiva. Soon we got sight of Nagan's tea cabin written on a signboard over the shop. Look at this one. Were you not a good student? நீங்க நல்ல மாணவனாக இருந்ததில்லையா? Narrator asked Aditya. Aditya replied that yes, நான் நல்ல மாணவனா இருந்ததில்லை. அப்படின்னா நல்ல மாணவன் அப்படின்னா ஆல்வேஸ் ஃபர்ஸ்ட், எல்லா ஸ்டடீஸ்லையும் சரி ஸ்போர்ட்ஸ்லையும் சரி எல்லாத்துலேயும் நீங்கள் தான் ஃபர்ஸ்டாக இருந்தீங்களா, அந்த சென்ஸில் தான் அவர் கேட்டிருக்காரு. நீங்கள் கேட்ட மாதிரி அப்படி இருந்ததில்லைண்ணா. பட் மை பொசிஷன் வாஸ் ஆல்வேஸ் செகண்ட், ஹி ரிப்ளைட். நான் எல்லாத்துலேயுமே அது ஸ்டடீஸாக இருந்தாலும் சரி, அகாடமிக் சைடு, ஸ்போர்ட்ஸ், எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலர் ஆக்டிவிட்டீஸ், ஐ வாஸ் இன் செகண்ட் பிளேஸ், ரெண்டாவதாக தான் இருந்திருக்கேன். We decided to go and have tea at Nagan Uncle's tea shop. ஸோ நாங்கள் அங்கேருந்து நாகன் மாமா கடையில் டீ குடிக்கலான்னு முடிவு செஞ்சுருக்கோம். விச் அந்த கடை எங்கே இருக்குது அப்படின்னா, விச் ரெஃபர்ஸ் டு தட் நாகன் அங்கிள்ஸ் tea shop stood next to a grocery shop. That means மளிகை கடைக்கும் பக்கத்தில் இருக்கு, நியர், and opposite a temple dedicated to Lord Shiva. அங்க இருக்கக்கூடிய சிவன் கோயிலுக்கும் எதிர்த்தாப்புல இந்த கடை என்ன இருக்கு அப்படின்னா அமைஞ்சிருக்கு. அந்த மளிகை கடைக்கு அருகையிலும் சிவன் கோவிலுக்கு எதிர்த்தாப்புலையும் எதிராகவும் இருக்கக்கூடிய அந்த டீ கடைக்கு போய் டீ குடிக்கலாம் என்று நாங்க முடிவு செய்தோம். Soon we got sight, looked, பார்த்தல். Right? Soon we got sight of Nagan's tea cabin written on a signboard over the shop. நாங்க அங்க போன உடனே நாங்க என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா, கடையில நேம் போர்டு வச்சிருக்காங்க. அந்த நேம் போர்டு நாங்க என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா, நாங்க பெயர் பலகையை பார்த்தோம். அந்த பெயர் பலகை தான் என்ன பேர் அப்படின்னா, நாகன்ஸ் டீ கேபின். Dedicated means devoted. Note this, devoted. Dedicated, devoted. The owner of a tea shop, now over 60, a little rustic in appearance, with his white neatly combed hair and a clean look, was the same as before. He was wearing a dhoti and a blue striped shirt that could be seen from under a green shawl. அந்த டீ கடைக்காரருடைய ஓனர் யாரு? உரிமையாளர். ஓனர்னா உரிமையாளர்னு சொல்லுவோம், ரைட்? அந்த டீ கடைக்கார உரிமையாளர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா 60 வயதுக்கு மேல இருக்கும். ரஸ்டிக் இன் அப்பியரன்ஸ் மீன்ஸ் பார்க்கறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா அப்படின்னா கண்ட்ரி சைடு வில்லேஜ் லுக், அதாவது ஒரு கிராமத்துக்காரர் மாதிரி இருக்கிறாரு. அவர் கிராமத்துக்கார மாதிரி ஒரு தோற்றத்தில் இருக்கிறாரு. ஆனா வித் ஹிஸ் ஒயிட் நீட்லி கோம்ப்டு ஹேர், முடியெல்லாம் வெள்ளை முடி ஆயிடுச்சு, அதை ரொம்ப அழகா நீட்டா என்ன பண்றாரு அப்படின்னா சீவி இருக்கிறாரு. தென் கிளீன் லுக், வெரி குட் அப்பியரன்ஸ் and also has a clear eyesight, was the same as before.
முன்ன எப்படி 29 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு எப்படி ஆதித்யா அவரை பார்த்தாரோ அதே மாதிரிதான் இருக்கிறாரு. அவரோட பிசிக்கலியோ இல்ல மற்றபடி எந்த ஒரு மாற்றங்களும் இல்லாத மாதிரி இருக்கு. He was wearing a dhoti and blue and a blue striped shirt that could be seen from under a green shawl. அவர் என்ன பண்ணிருக்கிறார் அப்படின்னா வேட்டி அணிஞ்சிருக்கிறாரு. பச்சை நிற துண்டுக்கு அடியில ஒரு நீல நிற கோடு போட்ட சட்டை போட்டிருக்கிறார். ப்ளூனா நீல நிற சட்டை கோடு போட்ட சட்டை போட்டிருக்கிறாரு. அதுக்கு மேல பச்சை கலர்ல துண்டு போட்டிருக்கிறாரு. இதுதான் அந்த டீ கடைக்கார உரிமையாளருடைய ஆடை அணிஞ்சிருக்கக்கூடிய முறை. Not recognizing Aditya, he asked us where we had come from. ஸோ ஆதித்யாவை அவரால் அடையாளம் கண்டுபிடிக்க முடியல. அதனால அவர் என்ன பண்றாருன்னா, எங்களை பார்த்து நீங்க எங்க இருந்து வந்திருக்கீங்க அப்படின்னு கேட்கிறாரு. Deodar Kinch, Aditya replied, when that tea shop owner asked Aditya replied that Deodar Kinch, Aditya replied, we are on our way to Calcutta. நாங்க Deodar Kinchல வந்திருக்கோம், நாங்க கல்கட்டா போற வழியில இருக்கோம் அப்படின்னு ஆதித்யா சொல்றாரு. A little surprised, Nagan uncle asked why we were there. When Nagan uncle asked Aditya, he replied that to have tea at your shop, said Aditya. நாகன் அங்கிள் கேட்டோன்னா இவர் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா, உங்க கடையில டீ குடிக்கிறதுக்காக வந்திருக்கோம் அப்படின்றாரு. Certainly that means sure or really தமிழ் நிச்சயமாக. Besides, notice besides. Besides, this is in addition, meaning is in addition to. That means மேலும் தமிழ்ல உடன் அதனுடன் சேர்த்து இதுவும் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லல, அதுக்காக யூஸ் பண்ணக்கூடிய வேர்டு. Then beside, now this beside is a homophones and also it is a preposition. Beside means near, right? Certainly means sure, நிச்சயமாக. Besides means in addition to. Beside means near. ஸோ நான் சொல்றதெல்லாம் நீங்க நோட்ல என்ன பண்ணிக்கணும் அப்படின்னா நோட் பண்ணிக்கணும். இதுக்கு முன்னாடி நான் ஃப்ரேசல் வெர்பை சொல்லியிருக்கேன். இந்த மாதிரி என்ன ப்ரிப்போசிஷன் இந்த மாதிரி இதெல்லாம் இம்பார்ட்டன்ட் சொல்றேன்னா அதெல்லாம் நீங்க என்ன பண்ணிக்கணும் அப்படின்னா நோட் பண்ணி வச்சுக்கணும். ஸோ beside, certainly besides tea I have biscuits and savouries. Biscuit we know, savouries means கார வகைகள் அப்படின்னு அர்த்தம். நிச்சயமாக நான் டீ கூட சேர்த்து என்ன வச்சிருக்கேன் அப்படின்னா எங்க கடையில பிஸ்கெட்டும் கார வகைகளும் நான் என்ன பண்ணிருக்கேன் வச்சிருக்கேன், ஸ்நாக்ஸ் ஐட்டம்ஸ்லாம் வச்சிருக்கேன் அப்படின்னு யார் சொல்றாங்க அப்படின்னா நாகன் மாமா வந்து சொல்றாரு. Look at this picture. So look at this name board. It's a Nagan tea cabin. This is a Nagan uncle. Look at this, some snacks items, some biscuit and savouries. And here Aditya and his friend Satyajit Ray were talking. When Nagan uncle said, I have biscuits and savouries, immediately Aditya asked him, give us 2 nankatoi each. Nankatoi means biscuit. ஸோ ஈச் மீன்ஸ் ஒவ்வொருத்தருக்கும், அதாவது ஒவ்வொருத்தருக்கு என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா பிஸ்கெட் கொடுங்க, 2 பிஸ்கெட் கொடுங்க அப்படின்னு யார் சொல்றாங்க அப்படின்னா ஆதித்யா சொல்றாரு. ஸோ லுக் அட் திஸ் 2 questions. Where was Nagan uncle's tea shop? So N should be in capital. Nagan, that's a person name. So proper noun should be begin with a capital letter. Right? Where was Nagan uncle's shop? என்ன சொல்றாங்க, என்ன கேக்குறாங்க, நாகன் அங்கிளுடைய டீ கடை எங்க இருக்கு அப்படின்னு கேக்குறாங்க. Can anyone guess the answer? Yes. Very good. Nagan uncle's tea shop was next to a grocery shop and opposite to Lord Shiva's temple. Excellent answer. Good. Very good. And look at the second question.
besides tea, what did Nagan uncle have in his shop? டீ கூட சேர்த்து அவர் கடையில் என்ன வச்சிருக்காரு? Miss. So tell answer for this question and find out where is the answer in the textbook. Yes, good. This is the answer. Besides tea, Nagan uncle had besides tea he had biscuits and savories. This is the answer for the second question. We sat on two tin chairs. There was only one other customer sitting at a corner table, neither eating nor drinking tea, but sitting with his head bent as though he were sleeping. We sat on two tin chairs. அதாவது தகர நாற்காலின்னு சொல்லுவாங்க. இந்த டின்னுன்றது நம்ம ஊரில் எண்ணெய் வாங்குவோம் இல்லைங்களா, அந்த 10 லிட்டர் கேனில் அந்த தகர டின் இருக்கு இல்லைங்களா, அதில் எண்ணெய் வாங்கிட்டு வரும் இல்லைங்களா, அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடியதான், அந்த மாதிரி இருக்கிறதா இங்கே டின் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இந்த தகர நாற்காலியில் 2 பேரும் நாங்கள் அமர்ந்தோம். There was only one other customer sitting at a corner table. அங்கே பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் 2 பேர் உட்காந்துட்டு இருக்கோம் அந்த கடையில். அங்கே ஒரே ஒரு வாடிக்கையாளர் மட்டும் தான் அங்கே அந்த டேபிளோடைய கார்னரில் ஓரத்தில் உட்காந்து, பெஞ்சோட ஓரத்தில் உட்காந்துட்டு இருக்கிறாங்க. Neither eating nor drinking tea. So note this, neither nor. This is a complex preposition. Complex conjunction. இது எப்படின்னா, இந்த neither nor, the neither principal, I will give you an example sentence for that complex conjunction. Neither principal nor teacher was available. அங்க முதல்வரும் இல்லை, ஆசிரியரும் இல்லை அப்படின்றக்காக, ரெண்டும் இல்லை அப்படின்ற அந்த மாதிரி மெசேஜை கன்வே பண்றதுக்காக பயன்படுத்தக்கூடியதுதான் இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் கன்ஜங்ஷன். neither principal nor teacher was available. இங்க ரெண்டுமே சிங்குலரை தான் ரெஃபர் பண்றாங்க. அவரும் இல்லை, இவரும் இல்லை, அதனால சிங்குலரை தான் ரெஃபர் பண்றாங்க. அதனால இங்க என்ன பண்ண அப்படின்னா வாஸ் யூஸ் பண்ணும். இந்த மாதிரியான சென்டென்ஸ்ல எங்க கேட்பாங்க அப்படின்னா ஸ்பாட் தி எரர் அப்படின்னு ஒரு டாபிக் நமக்கு இருக்கு. we have 5 marks from that spot the error. So note this. இதுல இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் கன்ஜங்ஷன்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த neither, it's very easy to keep in our minds. நெய்தர்னு வந்துச்சுன்னா பின்னாடி இருக்கிற இன்னொரு வேர்டு என்னெல்லாம் ஸ்டார்ட் ஆகும். the first letter of the word starts with n. ஸோ அப்போ செகண்டாக இருக்கிறது என்னல இருக்கு. ஏன் இதை நான் சொல்றேன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, இதுல இன்னொரு காம்ப்ளெக்ஸ் கன்ஜங்ஷன் இருக்கு, எய்தர் ஆர், EITHER, எய்தர் ஆர். இங்க இது ஒரு சென்டென்ஸ்ல நமக்கு வரும். ஸோ அப்போ என்ன பண்ண அப்படின்னா எய்தர்னு வந்துச்சு அப்படின்னா அதுக்கான இன்னொரு வேர்டு, அதுக்கு பேரா வரக்கூடியது என்ன அப்படின்னா ஆர். அப்ப நெய்தர்னு வந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ண அப்படின்னா அதுக்கான பேரான வேர்டு என்ன அப்படின்னா நார். ஸோ என் அப்படின்றத ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ரைட்டா? இங்க என்ன ரெஃபர் பண்றாங்க அப்படின்னா neither eating nor drinking tea. அவர் ஒருத்தர் தான், ஒரு கஸ்டமர் மட்டும் தான் அங்க இருக்கிறாரு. அவர் என்ன பண்ணல, சாப்பிடவும் இல்லை, அங்க டீ குடிக்கவும் இல்லை. பட் சிட்டிங் வித் ஹிஸ் ஹெட் பெண்ட், தலை குனிச்சு உட்கார்ந்துட்டு இருக்காரு, தலையை தொங்க போட்டு உட்கார்ந்துட்டு இருக்காரு. எப்படி உட்கார்ந்துட்டு இருக்காரு அப்படின்னா அவரோட சிட்டிங் பொசிஷன் நமக்கு எப்படி தெரியுதுன்னா as though he was sleeping. அவர் தூங்கிக்கிட்டு இருக்கிற மாதிரி, இமேஜினேஷன், தூங்கிக்கிட்டு இருக்கிற மாதிரி தெரியுது அப்படின்றாங்க. Addressing him as Mr. Sanyal, Nagan uncle reminded him to go home as it was already 4 o'clock. Reminded means remembered. ஞாபகப்படுத்துறாரு. என்ன ஞாபகப்படுத்துறாருன்னா addressing means talking or calling. Talking or
calling, அவரை அழைத்து அப்படின்ற பொருள். ரைட். Addressing him as Mr. Sanyal, Nagan uncle reminded him to go home as it was already 4 p.m. Other customers would soon be coming. Addressing us, he said with a wink in his eye, a little hard of hearing, cannot see well either, but has no money to buy spectacles. Look at the first sentence. என்ன பண்றேன்னா, சன்யால் என்ற அவர் அந்த லோன்லி கஸ்டமர் ஒருத்தர் இருக்காரு இல்லைங்களா, அவரோட பேர் தான் என்ன அப்படின்னா மிஸ்டர் சன்யால். அவர் பேரை சொல்லி கூப்பிட்டு நாயன் மாமா என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா, ஏற்கனவே மணி 4 ஆயிடுச்சு மிஸ்டர் சன்யால், நீங்க வீட்டுக்கு போங்க அப்படின்னு சொல்லி அவருக்கு ஞாபகப்படுத்துறாரு. அதர் கஸ்டமர்ஸ் would soon be coming. என்னது, மற்ற வாடிக்கையாளர்கள மிக சீக்கிரமாவே வர இருக்கிறாங்க, நீங்க இங்கிருந்து போங்க அப்படின்னு அவர் சொல்றாரு. இது பேசிக்கிட்டு எங்களை பார்த்து பேசுறாரு, அட்ரஸிங் அஸ் எங்களை பார்த்து பேசுறாரு, எங்களை பார்த்து பேசிக்கிட்டு சொல்றாரு என்னன்னா, வித் விங்க் இன் இஸ் ஐ, அதாவது கண்ணை வந்து ஒரு மாதிரி சிமிட்டி சொல்ற, கண்ணை இமைத்து சொல்றது, கண்ணை சிமிட்டி சொல்லுவாங்க இல்லையா, அங்க இருக்கு இது இப்படி இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி நம்ம கண்ணில் சைகை மூலமா நம்ம ஒருத்தருக்கு பதில் சொல்றது இல்லை, அதை டைரக்ஷன் காமிக்கிறது பண்ணுவோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி கண்ணை இமைச்சு a little hard of hearing, கேட்பதற்கு சிரமம் இருக்கக்கூடியவர். யாரை ரெஃபர் பண்ணி யாரை கண்ணை இமைச்சு சொல்றாருன்னா, எங்களை பார்த்து பேசிக்கிட்டு மிஸ்டர் சன்யால்ல கண்ணை சைகை காமிச்சு கேட்கறதுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டப்படக்கூடியவர் அப்படின்னு சொல்றாரு. cannot see well either, நன்றாக பார்க்கவும் முடியாது அப்படின்றார். but has no money to buy spectacles, spectaclesனா கண்ணாடி, அவர்கிட்ட கண்ணாடி வாங்குற அளவுக்கு அவருக்கு என்ன கிடையாது, பணமும் இல்லை அப்படின்னு எங்க கிட்ட he is telling about Mr. Sanyal to us. எங்க கிட்ட சன்யாலை பத்தி என்ன பண்றாரு அப்படின்னு எங்க கிட்ட சொல்றாரு. From his reaction to his speech, I began to wonder whether Mr. Sanyal was not a little crazy as well, because suddenly he stood up, stretched himself, and raising his lean right arm, and with eyes dilated, began to recite a poem by Tagore Pendraksha. That's the meaning is keeping of a promise. Having recited the poem, he left the place, making the gestures of a namaste with his hands to nobody in particular. From his reaction to the speech, I began to wonder whether Mr. Sanyal was not a little crazy as well. அதாவது ஒரு நாகன் அங்கிள் நம்ம பேசினதை பார்த்து அந்த பேச்சுக்கு அதை கேட்டுக்கிட்டு இவர் நடந்து கொண்டதை நான் பார்க்கும் பொழுது நான் என்ன நினைச்சேன் அப்படின்னா, ஒருவேளை மிஸ்டர் சன்யால் வந்து சற்று மனநிலை பாதிக்கப்பட்டவரை போல மனநிலை பாதிக்கப்பட்டவரா இருப்பாரோ அப்படின்னு நான் நினைச்சேன். பிகாஸ் சடன்லி ஹி ஸ்டுட் அப், ஏன்னா திடீர்னு எந்திரிச்சாரு. ஸ்ட்ரெச்டு ஹிம்செல்ஃப், ஸ்ட்ரெச்டு மீன்ஸ், கேன் யூ கெஸ் த மீனிங்? ஸ்ட்ரெச்டு மீன்ஸ் is extended, சொல்லுங்க தமிழ்ல சொல்லுங்க. ஸ்ட்ரெச்டு ஹிம்செல்ஃப் என்று சொன்ன நம்ம ஒரு மாதிரி கையெல்லாம் அப்படியே மேலே உயர்த்தி செய்யும் இல்லைங்களா, அந்த மாதிரி செஞ்சுட்டு தென் with eyes dilated, that means கண்ணை வந்து அப்படியே என்ன பண்றாரு, widened, அப்படியே விரிச்சு பார்க்கறது, அப்படியே பெருசா அப்படி ஒரு மாதிரி செய்யும் இல்லைங்களா, அந்த மாதிரி கண்ணை என்ன பண்ற, widened. dilated means wide, WIDENED, widened, அகலமாக விரிக்கிறது அப்படின்னு அர்த்தம். புருவத்தை அல்லது கண்ணை விரிச்சுட்டு began to recite means what, ஒப்புவித்தல். recite means ஒப்புவித்தல், நம்ம மனப்பாடம் செஞ்சு ஒப்புவிக்கிறதா சொல்றோம் இல்லையா, அது recite. a poem by Tagore. தாகூர் எழுதின ஒரு போயம் அங்க என்ன பண்றாரு அப்படின்னா ஒப்புவிக்கிறாரு. பட்ஸ் நேம் ஆஃப் த போயம் இஸ்
Panraksha. The meaning of the poem is keeping of your promise. வாக்குறுதியை காப்பாற்றுங்கள், கொடுத்த சத்தியத்தை காப்பாற்றுங்கள் அப்படின்ற போயமை யார் எழுதுறாங்க அப்படின்னா that poem was written by Rabindranath Tagore. Can anyone tell few points about the Rabindranath Tagore? Who is the Rabindranath Tagore? Okay, tell answer to my only one question. He got the Nobel Prize. When did he get Nobel Prize? For what? எப்ப எதுக்காக நோபல் பிரைஸ் வாங்கினார் ரவீந்திரநாத் தாகூர்? எஸ் 19 before starting first world war. 1 year before starting first world war. சார் ஃபர்ஸ்ட் வேர்ல்டு வார் எப்போ ஸ்டார்ட் ஆச்சு? எஸ் ஃபர்ஸ்ட் வேர்ல்டு வார் ஸ்டார்டட் இன் 1914. Rabindranath Tagore got Nobel Prize in 1913 for Geetanjali. Right? He is the only Indian got Nobel Prize for Literature in 1913 for his best work Geetanjali. And also he got a Knighthood Award. It was presented by British government. Later he handed over this award. Okay, why did Rabindranath Tagore hand over the Knighthood Award to British government? Guess the answer, find the answer and tell me. Okay, right. Having recited the poem, he left the place. அந்த போயமை சொல்லி முடிச்சுட்டு அப்படியே முழுசா மனப்பாடம் செஞ்ச மாதிரி அப்படியே ஒப்பிச்சுட்டு அந்த இடத்த விட்டு போறாரு. தென் மேக்கிங் a gesture of a namaste with his hands to nobody in particular. யாரையுமே குறிப்பிடாத வகையில் எந்திரிச்சு கைகளால் என்ன பண்றாரு அப்படின்னா நமஸ்தே வணக்கம் சொல்லி சைகை மூலயமா என்ன பண்றாரு அப்படின்னா வணக்கம் சொல்லிட்டு அந்த இடத்தை விட்டு யாரு போறாங்க அப்படின்னா மிஸ்டர் சசங்கா சன்யால் left the place. Okay, look at the first question. What did Nagan uncle tell about his Sanyal? Can you guess the answer? What did Nagan uncle tell about Sanyal? Yes, very good. Nagan uncle, this should be changed like this. Did please tell. What? Told. Very good. Told. So you have to write answer. Take the subject first. Nagan uncle told that. This question is in simple past tense. We have to write the answer also in simple past tense. Nagan uncle told that Sanyal would not hear and see well, and also he had no money to buy what? Spectacles. So once again I repeat the answer. Nagan uncle told that Sanyal would not see and hear, and also he had no money to buy spectacles. Okay, and look at the second question. In what way was Mr. Sanyal's behavior strange? Right? Find the answer to this question. Okay. I noticed a sudden change in Aditya's expression, and I asked him the reason for it. Without answering me, he asked the Nagan uncle who the gentleman was and what he did. See, I noticed. நான் கவனித்தேன். A sudden change in Aditya's expression, that means behavior.
behavior. Expression means behavior. ஸோ அவரோட நடத்தையில் திடீர்னு ஒரு வித்தியாசமான மாற்றம் ஏற்பட்டது என்னால் கவனிக்க முடிந்தது. அண்ட் ஐ ஆஸ்க்டு ஹிம் த ரீசன் ஃபார் இட் மீன்ஸ் த ஸ்ட்ரேஞ்ச் பிஹேவியர். திடீர்னு ஒரு மாற்றம் வந்துச்சுல, சடன் சேஞ்ச், அதுக்கான காரணம் என்ன அப்படின்னு நான் அவர்கிட்ட என்ன பண்ணேன் அப்படின்னா கேட்டேன். பட் ஆதித்யா did not answer to my question. But without answering me, நான் கேட்ட கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் பண்ணாம he asked Nagan uncle who the gentleman was. Who was that gentleman? I asked him for the reason for his strange behavior, but he did not reply anything to my question. Instead of that, he asked a question to Nagan uncle, who was that gentleman? யார் அந்த நல்ல பண்புள்ள மனிதன் அப்படின்னு அவர்கிட்ட கொஸ்டின் கேட்டார். And what he did at present, what he is doing, இப்போ என்ன பண்ணிட்டு இருக்கிறாரு அப்படின்னு யார் கேட்குறாங்க அப்படின்னா ஆதித்யா வந்து நாகன் அங்கிள் கிட்ட. ஆதித்யா ஆஸ்க்டு நாகன் அங்கிள் அபவுட் மிஸ்டர் சசங்கா சன்யால். Nagan uncle replied, Sasanka Sanyal, what can be done? He leads a cursed life, gone crazy, I think, but has not forgotten any incident of the past. Sold his lands to get his only daughter married. He lost his wife and only son last year. Since then, he is somewhat changed. Not really normal, not really normal. So Nagan uncle replied, that means answered. So Sasanka Sanyal அவர் பேரை சொல்றார். What can be done? அவரால் என்ன செய்ய முடியும்? He leads a cursed life, that means blamed, சபிக்கப்பட்ட வாழ்க்கையை வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறாரு. Then gone crazy means what? Little mad, right? வெறி பிடித்த மாதிரி அல்லது மனநிலை பாதிக்கப்பட்ட மாதிரி கேட்டாரு. I think, but he has not forgotten any incident of the past. ஆனா அவர் வாழ்க்கையில் நடந்த எந்த ஒரு விஷயத்தை அவர் என்ன பண்ணல, மறக்கவே இல்லை. sold his lands to get his only daughter married. இருக்கிற நிலத்து எல்லாத்தையும் அவங்க பொண்ணோட கல்யாணத்துக்காக என்ன பண்ணிட்டாரு அப்படின்னா வித்துட்டாரு. he lost his wife and only son last year. போன வருடம் தான் அவனுடைய மனைவி, அவனுக்கு இருந்த ஒரே மகன், 2 பேருமே என்ன ஆயிட்டாங்க அப்படின்னா இறந்துட்டாங்க. since then, அதிலிருந்து he is somewhat changed, not really normal. somewhat changed means அவர் வந்து கொஞ்சம் அப்போல இருந்து கொஞ்சம் மாறிட்டாரு. உண்மையில் அதாவது not really normal, நம்ம சாதாரணமா இருக்கிற மாதிரி இல்லை. அவர் எப்பவுமே சாதாரண மனிதன் மாதிரியான வாழ்க்கையை அவர் இல்லை, நார்மலா இல்லை அப்படின்றார். தென் இதெல்லாம் கேட்டோம். ஆஃப்டர் ஹர்ட் ஆல் தீஸ் செட் பை நாகன் அங்கிள், ஆதித்யா asked him, where does he stay? அவர் எங்க தங்கி இருக்கிறார் அப்படின்னு ஆதித்யா யார்கிட்ட கேட்கிறாங்க அப்படின்னா நாகன் மாமா கிட்ட கேட்கிறார்.